ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये सामने जुड़े सन इंडियन वर्कर एसोसीएशन के वालों ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। हाँ जी, तुम भी इंडियन वर्कर एसोसीएशन वालों इत्थे शामिल होए हो। हाँ जी, की कहना चाहोगे? ये कहने भी अपने हज़ारों की गिनती च किसानों ने अपने जाना वाली आज़ादी वास्ते, मजदूर लड़े आज़ादी वास्ते, नौजवान आज़ादी वास्ते लड़े आ। एक यहो जी आज़ादी जिथे किसी ने पूछा नहीं गया, ये काले कानून पास किए गए। एक यहो जी इकोनॉमी आ जिथे किसानों को खुदकशी करनी पै रही है। होर भी कुछ होना हम जो मल्टीनेशनल मार्केट फोर्सिस हो रहे हैं। एक यहो जी आज़ादी जो मजदूर आवाज उठाता उन्होंने भी ट्रेड यूनियन लीडर जेलों सट्टिया जाता, नौजवान आवाज उठाते हैं उन्होंने गुंडिया राही जितना जवाहरलाल यूनिवर्सिटी डील किया गया। सो ये फासिस्ट मोदी सरकार ये सिस्टम हैगा ते असीं समझदे हां जिहड़ा शहीद भगत सिंह दा सुपना सी, शहीदां ने जाना वार दित्तियां, सराबे ने, भगत सिंह ने, वो समाज लियाउण लई जिथे मजदूर भी, जिथे किसान भी, जिथे नौजवान भी, उन्होंने सारे सिस्टम अच्छी जिंदगी अच्छे रोजगार दे सके। यह सिस्टम नहीं दे सकता। मेयर कहता होया इंकलाब तो बगैर नहीं गल बननी। इंकलाब जिंदाबाद कर दे। ग्रेट बटन उन्होंने नाल गलबात कर रहे हैं जी। आज तुसी भी इस रोस दे विच शामिल हो। बिल्कुल की रोस है जी? साडा रोस यह है भी जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच साडे किसानां दे मजदूरां नाल जिहड़ा जुल्म हो रहा ना, वो ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਟੀ ਮੋਜੋ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਸੋਚ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ MP ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ MP ਜੋ MLA ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸੈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਡਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे ख्याल सिखा ने ऑर्गेनाइज किया ये रैली। हैमलुक रोड जो गुरुद्वारा उत्थों शुरू होके ब्रॉडवे थानी पार्क एवेन्यू गुरुद्वारे नूं गई है, जिहदे विच इंडियन वर्कर एसोसीएशन ग्रेट ब्रिटेन ने हिस्सा लिया और हिंदुस्तान च जो कानून बनिया ओहदी विरोधता की। Oppose the Labour and Agri bills passed by Parliament. Indian parliamentary democracy works only for monopolies. Statement of Lok Raj Sangathan,
the 7th of October, 2020. Throughout the country, workers and peasants have staged several demonstrations against the laws related to agriculture and labor passed in the recently concluded session of Parliament. On the 23rd of September there were massive protests by workers' unions and farmers' associations against the 3 labor codes and 3 agricultural bills hurriedly pushed by the government. Again on 25th, over 250 farmers' associations organized a Bharat Band. The labor codes enable owners of establishments to violate the rights of workers with impunity, including the right to security of employment, safety at the workplace, social security, right to form unions and the right to strike. These are rights won by the workers of India after waging uncompromising struggles over many decades. The farm bills pave the way for Indian and foreign monopolies to increase their domination over agricultural markets and trade. They make it easier for the central government to cut back on public procurement of agricultural produce at a price that gives the farmer a reasonable return on his labor and investments. The bills also weaken the role of state-regulated mandis and encourage private trade. These bills put the lives and livelihood of millions of farmers at the mercy of profit-hungry monopolies. Workers and peasants constitute well over 90% of the population. Yet these bills have been passed without their concurrence. There was not even an attempt to have a full discussion in Parliament, let alone among the masses of the people. Even when thousands of workers and peasants have come out on the streets in protest, the government has ignored them. This shows that the parliamentary system of democracy in India that is touted as the world's largest democracy, actually works only for a handful of Indian and foreign monopolies. This also shows how people are totally marginalized in important decisions considerably affecting large masses of them. It is being repeated ad nauseam by the Indian ruling circles that people express their will through elections and that the elected representatives are people's representatives. Nothing is farther from the truth. Elections are held periodically to fool the people that they can elect the government of their choice or topple the government which has not performed. However, it is not the will of the people that is reflected in electoral outcomes. It is the big corporations and monopolies who make sure through money and muscle power and control over media that the government which comes to power serves their interests and not that of people at large. The representatives who sit in Parliament claiming to be the voice of the people are accountable not to the people but to the party high command which gave them the ticket to contest. It is the executive, formed by the ruling party, which is all-powerful and determines the political and economic course of the country. The legislature is not accountable to the people but only to the executive and at times does not even attempt to properly discuss matters affecting over 1 billion people. The only role that people have is casting their vote in periodic elections after which they lose all control and say in the political process. Therefore, whichever government has come to power at the center has brazenly taken anti-people measures and passed laws to take away the rights of people. The spate of legislation that have been passed in the just concluded session of the Parliament point to the unaccountability of the government to its people and the marginalization of the vast majority of people from political power. Using the situation brought about by the pandemic, in which millions of people have been rendered jobless and homeless and completely at the mercy of the government, the ruling classes have steamrolled the protests of the people and strengthened the claims of the monopolies to ease of doing business and super profits. The vast majority of farmers in the country are poor peasants toiling on small plots of land with little money to invest in agricultural production. It is the duty of the government to make farming viable and assist the farmers in pooling their land and resources, providing financial assistance and guaranteeing procurement at a price that provides them reasonable returns. But the government has abrogated this duty and left the farmers to fend for themselves.
Most workers in the country are not even recognized as workers. They are not guaranteed jobs, regular salary, medical insurance, pension, provident fund, and safety at the workplace. The so-called social security schemes are just a few crumbs thrown at them to pacify them. The government just does not want workers to unionize and assert their rights. The farm and labor bills take away even the meager rights that these producers of wealth possessed so far. This cannot be set right by a mere change of government, because when in power the political parties of the status quo such as Congress and BJP adopt the same policies. When out of power they pretend to defend the rights of people. The only solution to end the marginalization of people is to demand the thoroughgoing transformation of the political process over which parties of the status quo exercise a stranglehold. A people-centered political process is a crying need in our country. For this, we must fight to establish constitutional guarantees for the right to livelihood of all sections of people, the right to form associations and the right to agitate for their demands. We need a political process that guarantees that all democratic and human rights are protected and not violated under any pretext. We need to envision and fight for a political process in which people do not hand over all decision-making power to their elected representatives. People must have the right to select candidates for election. They must have the right to recall their elected representative at any time. They must also have the right to initiate legislation and the right to approve or reject major public decisions through referendums. An empowered people can and will reorient the economic system, which is presently geared to fulfill monopoly greed, to provide prosperity for all. This is the only option before us. Posted in India, New Delhi, Delhi. All general economy rights, labor laws, agriculture workers' bill statements.